Okay. Good morning, students. So let's get started. Is everything okay? Audio, video? Anyone? Viewer? Dawn? Shamil? All right. Sorry. Yes, sir. Okay. The thing is that I'm 99% sure that everything will be okay, but I'm just asking if there is, if I just overlooked something or if I just forgot something. Okay. Just like turning on the microphone or like giving the presentation on. Okay. So that's why I'm asking for a confirmation. Okay. Otherwise, I need to have another device with me, which shows I have to join from another account so I can verify everything is fine, working fine. Okay. All right. So in the previous class, we had started the idea of loops in C. Okay. So we just saw what is a while loop. Okay. In a while loop, first we will check a condition. Then if that condition is true, the body of the loop will be executed, or whatever you write inside this opening and closing curly braces, those things will be executed. Okay. Now, unlike if, okay, if it was if, I had just emphasized this point yesterday. If it was if, this will be executed and it will be just exiting out of the if statement. Okay. But here what happens instead is here, after executing the body of the loop, we will again go for checking the while condition. Then if it is true, then body of the loop will be executed. If it is false, then this will be ignored and the execution will come or happen after the while statement. Okay, so this is the working of while, and we had seen one example also yesterday. That is, we just printed the hello 5 times, and we also printed the values from 1 to 5. Okay, using the while loop. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. ഓക്കെ, so whatever I have taught till now, so you just note this down. Okay, whatever I have taught till now, okay, in that, for your exam, you do not have to study if else if. Okay, you do not have to study if else if. Okay, you do not have to study switch. Okay, and also you do not have to study this loop. Okay, so whatever topic I have taught you so far, you can just forget about these topics. Everything else should be studied for the exams, or everything else will be considered for preparing questions for your exams. Okay, so you can just ignore this one, if else if only, then switch, then loop. That means you will have questions from if, you will have questions from if else, and you will have questions from nested if else. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ടോപ്പിക് അല്ലാത്ത എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ വാട്ട് ഈസ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ്, യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ സ്വിച്ച്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഈവൻ ഇഗ്നോർ ഗോ ടു നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, ഈവൻ വാട്ട് എവർ ഐ ഡിസ്കസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്, or whatever I am discussing today, and those things also has to be studied. Okay, ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നോ, ഇന്നത്തെ അടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നോ, അതിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ദ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ്. Okay, but for the viva you will have to study that. Okay, viva നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു വൈവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ CP-യുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ വൈവ ഒരു ദിവസം ഒരു 7 ആൾക്ക് വെച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടും. So you just study this for viva, but for the written test you can just ignore these topics. Okay, clear ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ പറയുമ്പോൾ അതേ സംശയമുള്ള ആൾക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ലൂപ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് യു സംതിങ് ഫ്രം യുവർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ജസ്റ്റ് പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ച കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ചില്ല, 1-2 ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, വി വിൽ കവർ ദോസ് ടോപ്പിക്സ് ടുഡേ, then we will wind up today's class. Okay, then
we will meet after the exams. Okay. So the first idea that we have to look today is the constants in C. Okay. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അതിനൊരു ഫോർമൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So constants in C is referred to fixed, which is fixed. Okay. Refer to fixed values that do not change during the execution of a program. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ then we will say that it is a constant. അപ്പോൾ സിയിൽ പലതരം കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോയതാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന കേസ് ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ദ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ മാറില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സംവേർ ലൈക്ക് 25. Okay, so 25 will be 25 all the time. Its value will not change. Okay, suppose that you are writing int, okay, int value equal to 25. Okay, അപ്പോൾ 25 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a constant. Okay, that is the idea of constant. Okay, ഇനി അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതാണ് double. Okay, double what I say, double price equal to 35. The price double venda, I can just write long integer. Okay, long, then I can write population, long population. Okay, equal to 33,415. Okay, so that is another constant. Okay, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വേരിയബിൾ. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ, ബട്ട് ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് which has some numerical values. Its value will not change. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സപ്പോസ് ദാറ്റ് I want to write an equation. Suppose that I'm writing in C program, I have just written let's say long p is equal to, or I'm just writing long p. I'm just writing long p. So long integer p, ഒരു വലിയ integer value സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും p. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എഴുതുന്നു p equal to, okay, I'm writing p equal to something like 415 into 471215, okay, into 999. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പർ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇത് 121 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ, ലെറ്റ്സ് സേ 335. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയും ഇതെല്ലാം ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഈ 999 എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പർ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് 999, അതുപോലെ 4735335, അതുപോലെ 415, ഈ നമ്പർ എല്ലാം ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ദ CPU ടു ഡു ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ നമ്പറിനും ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ ഓരോ നമ്പറിനും ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ 15. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ 15 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഈ 47335 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ 919 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പറയണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം ഈ 47335 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ആയിട്ട് വേണം ആ നമ്പർ എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you can do is you just put an L end of the number. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ if you write 47335, this is simply a constant, and if you just write capital letter L, then this will be treated as a long. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോങ്ങിന്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയും സൈസുള്ള ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ഇനി അതുമല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക്
ഈ 47335 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസൈൻഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അൺസൈൻഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അവസാനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്പർ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ let's say something like 47335, I can write u. So this u will be for unsigned. Okay, and I can also write something like 35919 L. So this L stands for long. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൽ യു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, so this u is used for unsigned, u unsigned. Okay, and you can use L for long. Okay, ഇനി അതിന് അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റ്സ് സേ 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 1.125 ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജർ അല്ലാത്ത, ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം വരുന്നതിനെ നമ്മൾ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റ്സ് സേ ഫ്ലോട്ട് is equal to 1234.5 ഇങ്ങനെ എഴുതി വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, 1234 ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഫ്ലോട്ട് p equal to or float f is equal to 1234.5. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഇഫ് യു വിഷ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് float variable like this. I am writing it as 1 2 3 4 5. Here I am writing e minus 1. Okay, I can also do this. Okay, so what is the meaning of this one? 1 2 3 4 e minus 1. e minus 1 നിങ്ങൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഇ ആണ്, എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നൊട്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാന്റിസ. ഓക്കെ, മാന്റിസ, ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും, എക്സ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, എക്സ്പോണന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 1 2 3 4 e മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 1 2 3 4 5 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1. ഓക്കെ, 10⁻⁻1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇടും. So that would be 1234.5. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം 1 2 3 4 5 ഈ 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു റൈറ്റിംഗ് 1 2 3 4 5 ഇൻറ്റു 10⁻1, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും 1 2 3 4 5 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എഴുതാം. ഇതിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ. ഓക്കെ, മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മാന്റിസ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ കാര്യം ഒന്ന് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, let me share a tab. Not this one. Duplicate. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഫ്ലോട്ട് f is equal to 1234.5. Okay, and I'm writing float p is equal to 12345 e minus 1. You just look at that notation, which is completely different from what we have seen so far, but it will also do the same thing. Okay, or you can also write float k equal to 123 point 123 e2. Okay, 123 e2. Okay, now let's print all these variables. So you can print it as print of %f %f/n. Then I'm writing f p k.
Now if you just run it, you can see the numbers. Okay, so what is the first number? That is 1234.5. Okay, now what is the next number? That is also 1234.5, because 12345 into 10 raised to minus 1, that would be 1234.5. And the next one is also 123e2. So what does it represent? 123 into 10 square. What that means? 12,300. Okay. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തില്ല, എഫ് ആയിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. എഫ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ലൈക്ക് സം ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ദെൻ ദ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ എഫിന് പകരം ഞാൻ ഇ കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ സ്മോൾ ഇ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഞാൻ സ്മോൾ ഇ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് ആ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, the compiler is taking time. Let me just reload that. Okay, so the first one is 1.345 into 10 raised to 3. It is 1234.5. അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് വന്നു? It is showing that 1.345 capital E3. Then it is the last one is 123 E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is showing 1.23 into 10 raised to 4 എന്ന് വെച്ചാൽ 12300. That is a number. Okay. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയെങ്കിലും 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗീവ് ലൈക്ക് 0.2e. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സംഭവങ്ങളാണ്. നിങ്ങളത് ഓർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ടു ദോസ് തിങ്സ് ലേറ്റർ. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എല്ലാം എന്തായി പ്രിന്റ് ചെയ്തു? ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം 2 ഡിജിറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Okay, so we can actually define constants in this manner also. Okay, in this manner means you can just give the mantissa exponent form, or you can just give the number just as it is. Okay, അപ്പോൾ അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഒരു real constant in example. Okay, so let me just write it over here. Okay, so these are the examples for the integer constants. Okay, and for real constants you can write something like 1.5. Okay, അല്ലെങ്കിൽ 123 e minus 1, അല്ലെങ്കിൽ 124 e2. So everything is possible. Okay, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വേണമെന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ടിലിടും. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ടിലിടും, സി എന്ന് പറയുന്നതിന് സിംഗിൾ കോട്ടിലിടും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസിന്റെ /n അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം. അതുപോലെ /t. ഓക്കെ, ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാരക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് 2 സൈഡിലും സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാറായിട്ടില്ല. വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഇസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? ഇതെല്ലാം ഇതൊരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു, ഒരു റിയൽ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു, ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വേർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ സംതിങ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ അതിന് ഡബിൾ കോട്ട്സിലായിരിക്കും ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വെൻ വി study the module. I think module number 3 or 4. Okay, മിക്കവാറും 4 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 3. Okay, I'm not sure. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ന്യൂമറിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാം. ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ ആവാം, റിയൽ ആവാം. ഇൻറ്റിജറിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് അവസാനം നമുക്കത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ then computer will appropriately treat those constants as the specific data types. Then we can also have the real constants like 1.5, and we can also have the exponential notations. And we have the character constant, where we will be putting each character inside single quote. And if it is a string constant or string literal, we will see that, but we can put that in a double quote. Okay, so നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളത്
ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ഇൻ സി. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്? വി വിൽ യൂസ് ദ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ സിമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പൈ, ഓക്കെ, 3.14. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? പൈ എന്ന് ഈ 3.14 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, പൈ. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, ഹാഷ് ഡിഫൈൻ വെച്ചത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, വി ഹാവ് എ കീവേഡ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റ്. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂസേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി കാണിക്കാം. കോൺസ്റ്റ്, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മുടെ സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ്. അതെന്താ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. Okay, suppose that I'm writing hash include stdio.h, okay, then int main, yes, I'm writing int p is equal to 123. Okay, I'm printing that value, printf percentage b, then here I'm giving p. Here I can give a slash n, here I'm giving p. Okay, now what I'm trying to do is I'm writing p is equal to 789. Okay, p equal to 789. Then I am printing this statement, the value again, then return 0. Okay, so what will be the output of this program? Simple question. What would be the output of this program? Let me just type on the chat box. What will be the output of this program? There you go. Simple question, but you just type it out. Arule. One, two, three, 789. Okay, Madi, Google. That's it. അതായത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റിംഗ് 1, 2, 3, 789. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ്, ഈ ഇൻറ്റിന് മുൻപ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ്, ഈ ഇൻറ്റിന് ബാക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കോൺസ്റ്റ് ഇൻറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റ് ഇൻറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3 ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. നോ ഐ എം എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. So you can see that the value of p is 1, 2, 3. Okay, there is no problem. Okay, but if I try to assign another value into that variable, I am giving p equal to 789. Okay, ആ p എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ അത് p യുടെ വാല്യൂ 789 ആയിരുന്നു, 789 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ. ഓക്കെ, suppose that if I run it again, you can see that it is showing a constant error message. Error message എന്താണ്? Assignment of read only variable p. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂനെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പിയുടെ വാല്യൂ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അത് റീഡ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം, അതിലോട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എറർ കിട്ടുന്നത്, അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് എ റീഡ് ഓൺലി വേരിയബിൾ പി. ഒരു റീഡ് ഓൺലി വേരിയബിൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നീട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ അതിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, നമുക്ക് അതിലോട്ട് വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു റീഡ് ഓൺലി വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ പിന്നെ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ പാടില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അതിന് മുൻപേ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ yes or no. The use of const. Just give me a yes or no. Yeah. Yes, you. Yes. Fine. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് നൗ. ഈ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിസിഡൻസ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിസിഡൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിസിഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രിസിഡൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു. പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദെൻ വി ഹാഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ, then we also had the modulo division, like percentage symbol. We had the modulo division, then we had the addition and subtraction. Okay, ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രസിഡൻസ് റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മോഡുലോ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു, അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ സി പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് സം പോയിന്റ്സ് ഓവർ ഹിയർ. Precedence is used to determine how an expression involving more than one operator is evaluated. There are distinct levels of precedence and an operator may belong to one of these levels. The operator at highest level of precedence are evaluated first. Points നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മളൊരു ലെവൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഈ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതുപോലെ ഈ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും? അപ്പൊ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രിസിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയില്ല. യു കൻ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സച്ച് തിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിസിഡൻസ് കൂടിയതാണ് ഏത്? എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും സിയിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിസിഡൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ്? റാങ്ക് 1 കിടക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ്? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. ഓക്കെ, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിസിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, അതായിരിക്കും ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂണറി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് +5. ഓക്കെ, അഡീഷൻ അല്ല, പോസിറ്റീവ് നമ്പർ 5 എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ +5 എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് യൂണറി പ്ലസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ യൂണറി മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്, നമ്മൾ -b +or- കണ്ട സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റർ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്, ഈ 3 നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മോഡുലോ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ദെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ലെസ് ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ലെവൽസ് ഓഫ് റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിസിഡൻസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലാതെ വേറെയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റെഫർ ടു ദാറ്റ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, അടുത്തത് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, പിന്നെ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഏതായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, അതിന് മുകളിലാണ് എന്തോ എടുക്കുന്നത്, ലെസ് ദാൻ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലാണ് ലെസ് ദാൻ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനു മുകളിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത്, അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് കിടക്കുന്നത്, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് കിടക്കുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പം ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും? അഡീഷൻ ആദ്യം സംഭവിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം പിന്നീട് സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഈക്വൽ ടു സംഭവിക്കും. പിന്നെ അവസാനമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ്? സോ ദിസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ് ഡൗൺ ടു ഇഫ്. ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്ലസ് ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു 10 പ്ലസ് 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വൈ ലെസ് ദാൻ 10. ലെറ്റ്സ് സേ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ലെറ്റ്സ് സേ വൈ ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. വൈയുടെ വാല്യൂ 5ഉം എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഉണ്ട്, ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതോ അത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ഓക്കെ. ഈക്വൽ ടു ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ. അപ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ലെസ് ദാൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പിന്നീട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇതായിരിക്കും പിന്നീട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈ ലെസ് ദാൻ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 25. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ വരുന്നതാണ് വൈ ലെസ് ദാൻ 10. അപ്പോൾ വൈ ലെസ് ദാൻ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. 2 ലെസ് ദാൻ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ 1. ഓക്കെ. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ 1 ആണെന്ന് അറിയാം. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും ആദ്യം സംഭവിക്കാം, അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആൻഡ് സംഭവിക്കാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇഫ്. ഓക്കെ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 25 ആണോ നോക്കും. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2. 2 ഈക്വൽ ടു 25 അല്ല, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ. ദെൻ യു ഹാവ് 0 ആൻഡ് 1. ഓക്കെ. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം സംഭവിക്കും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി വിൽ ഹാവ് ആൻഡ്. സോ ഇഫ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആൻഡ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനല്ല, ബാക്കിയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രിസിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ പ്രിസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ വി ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺലി യൂസിങ് ദ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ, അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, everything, then there are certain levels of for each of the operator, then the evaluation will be happening according to the levels of precedence. Okay. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രിസിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ. ഇനി അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണം. ഓക്കെ. അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം. The operators of same precedence are evaluated either from left to right or right to left depending on the level. This is known as the associativity property of an operator. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരേ ലെവലിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 8, വൈ ഈക്വൽ ടു 4, സെഡ് ഈക്വൽ ടു 2, പി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ. ഐ എം ഫൈൻഡിങ് എക്സ് ബൈ വൈ ബൈ സെഡ്. ഓക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം എസെൻഷ്യലി ഫൈൻഡിങ് 8 divided by 4 divided by 2. ഓക്കെ. 8 divided by 4 divided by 2. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് 8 divided by 4 divided by 2 ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രിസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ദിസ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഓർ വിൽ ദിസ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം ഓൾറെഡി, പക്ഷേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിൽ ദിസ് ഹാപ്പൻ, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് സംഭവിക്കോ അതോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സംഭവിക്കോ? റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സംഭവിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ യു ഹാവ് റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കും റൈറ്റിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് 8 divided by 4 by 2? അപ്പോൾ 8 divided by 4 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 2. ഓക്കെ. സോ 8 divided by 4 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി? 2. 4 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ എം ഇവാലുവേറ്റിംഗ് 8 by 2. 8 by 2 റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? 4. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് when it operates from റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഓക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ 8 divided by 4 divided by 2. ഓക്കെ.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4ന്റെ റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? ഇത് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. ഓക്കെ, 2. Then I have 2 divided by 2. ഓക്കെ, 2 divided by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആൻസറും എന്തല്ല, സെയിം അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ you should be aware of the associativity. Then we should if you are mixing with several operators, and if there is an chance to get the same levels of operators operating together, then you should take care of the associate. അത് നമ്മളുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാവോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സച്ച് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ റിസൾട്ട് 2 ആണ്. 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യം 4/2 ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? 4/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, 8/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ്? ഈ റിസൾട്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ദിസ് റിസൾട്ട് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ associativity from left to right. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻസും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷനാണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ഇവിടെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പറയാം. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. Then you just look at this one, assignment operator. Okay, assignment operatorന്റെ associativity എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കുക. So this is left to right. Okay, ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. 8ന്റെ വാല്യൂ എത്ര? സോറി, എക്സിന്റെ വാല്യൂ 8, വൈയുടെ വാല്യൂ 4, സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0. ദെൻ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ നോക്കാം, പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ്. ഓക്കെ, പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് ഈക്വൽ ആണ്, ഇത് ഈക്വൽ ആണ്, ഇത് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെനെവർ ദർ ആർ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം ലെവൽസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടുഗദർ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അസോസിയേറ്റിവിറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ആണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് 4 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ ഉണ്ട്, സെഡ് ഉണ്ട്, പി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ട് യു ജസ്റ്റ് think about what will happen. I'm just saying you this equal to operator has an associativity which will be operating from left to right എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? p യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? p യുടെ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ p യുടെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് എഴുതാം. p യുടെ വാല്യൂ ഞാൻ 5 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, p ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ p യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? 5. ആ 5 എങ്ങോട്ടെത്തും? എക്സിലോട്ടെത്തും. പിന്നെ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അങ്ങനെയല്ല, ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 5ലെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ടെത്തും? വൈയിലോട്ടെത്തും. അപ്പോൾ വൈയിൽ എന്ത് കിട്ടും? വൈനും 5 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അവസാനം നമുക്ക് y ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും? സെഡിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. സെഡിന് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും? 5 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, ഞാൻ ആരോ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് സംഭവിക്കും. സെഡ് അവസാനം നമ്മൾ എഴുതിയ വാല്യൂ ഏതാണ്? സെഡ് ആണ്. സെഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 0 ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക? വൈയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈന് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടും? 0 കിട്ടും. ആ വാല്യൂക്ക് എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക? എക്സിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. ആ 0 ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക? പിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. പിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണോ, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണോ? അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും പ്രസിഡൻസ് വഴി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പ്രസിഡൻസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഓപ്പറേറ്ററും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം? യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ,
So you just go to this table, you just look out where the equal to symbol or the assignment operator is there. Then you can see that the associativity is from right to left. Okay, right to left in the one, from the right side to the left side. Okay, from right side to the left side. So you can say that this one is correct. Okay, and this one is wrong. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കണം. ഒന്ന് പ്രിസിഡൻസ് നോക്കണം, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നോക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദെൻ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ടുഡേ. Okay, I hope you can see the screen. I think I have written this program somewhere else. Wait a moment. Not here. Not here. Okay, I will just rewrite it over here. Okay. I'm just commenting out these program lines. Okay. So I'm starting from here. So I'm writing hash include stdio.h int main. Okay, then return 0. Then you can see I'm writing int x is equal to 4, y is equal to 9, then z is equal to 5, then p is equal to, let's say, 11. Okay, then I am writing printf percentage d space percentage d comma x comma y comma z comma p. Okay, so you know these same values will be printed. On the next line I am writing x is equal to y is equal to z is equal to p. Okay, then I'm writing this one. Okay, now you can just see what the output would be. So you know the output. Okay, so let's verify whether it is correct. Okay, so first of all you can see 4, 9, 5, 11 is printed. Then you can see everything will be assigned with the value 11 because the associativity of the assignment operator is from right to the left. Okay, so let me run this. So I haven't given a slash. Let me run it again. You can see that it is printing 4, 9, 5, 11, then 11, 11, 11, 11. Okay, because the associativity is from right to left. If it was from left to right, what would have happened? Everything would be getting a value 4. Okay, 4 will go to y, 4 will go to z, 4 will go to p. Okay, because the associativity is from right to left, then it is in this manner. Okay, so this is the idea of associativity. Okay, and yeah, now let's just summarize today's discussion. After that you can leave. Present again a window. Okay, so this is the summary. Okay, the summary says that precedence rules decides the order in which different operators are applied. Okay, precedence rule decides the order in which different operators are applied, and associativity rule decides the order in which multiple occurrences of the same level of operators are applied. Okay, ഒരേ ലെവലിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് വൺ ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വെദർ ദ application of that operation should happen from left to right or should it happen from right to left. Okay, so that is the idea. So these things are I'm telling you from your exam point of view, so you should understand this. Then you can just ignore the topics of if, else if, then switch, and go to then loop. Okay, you don't have to study anything for your written exam. Okay, and you just study the other things. Okay, as far as the note is concerned, I have sent you all the notes except the decision making, so I will be sending those notes by end of today. Okay, so that's all for today from my side. Then let me just take your attendance.
After that, you can leave. Okay. Okay. And if you have any doubt while studying for the exam, then you can ask. Okay. Yeah. So that's all for today, and all the best for your exams. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.